di dalam kepala kita, ada perang yang tak pernah berhenti, dua dunia berhadapan, satu yang menyala terang, satu lagi yang gelap dan misterius, lapisan berikutnya mengubah cerita. 90% dari keputusan kita dibuat oleh bagian yang gelap ini. Namun kita selalu percaya bahwa keputusan itu berasal dari pikiran yang logis, hal yang sering terlewat sangat sederhana. Kita yakin bahwa setiap pilihan yang kita buat adalah hasil dari pemikiran yang matang. Tapi kenyataannya berbeda. Dari sudut lain, masalahnya bergeser. Studi menunjukkan, orang yang paling yakin dengan keputusan mereka justru paling rentan salah. Sementara mereka yang ragu-ragu justru lebih akurat. Konsekuensinya mulai jelas di sini. Otak kita memiliki bias kognitif yang membuat kita mengabaikan bukti yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Seperti penyelamat yang menutupi mata dari API. Di balik tanda ini, tekanan mulai membengkak. Bagaimana mungkin kita bisa hidup dengan kesalahpahaman ini setiap hari tanpa menyadarinya? Langkah berikutnya mempersempit pencarian. Kita percaya bahwa setiap keputusan yang kita ambil adalah hasil dari pemikiran yang logis dan matang. Namun, kenyataannya berbeda. Pada tahap ini, pola lama mulai peka. Penelitian dari Universitas Harvard menemukan bahwa otak manusia memiliki bias kognitif yang kuat. Membuat kita selalu mengabaikan bukti yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Yang membuat hal ini penting sangat jelas. Kita menganggap diri kita sebagai pemikir yang rasional, namun otak kita lebih mirip dengan komputer yang memiliki virus. Yang terus mengabaikan data yang tidak sesuai. Akhirnya, semua petunjuk mengarah ke sini. Film-film klasik sering menampilkan karakter yang membuat keputusan logis. Namun mereka justru berakar dalam kesalahan besar. Titik awalnya mulai terlihat. Otak kita seperti penipu yang selalu menyembunyikan informasi yang tidak diinginkan. Seperti dokter yang menyembunyikan diagnosis yang buruk. Lapisan berikutnya mengubah cerita. Ali Saraf akan menjelaskan bahwa otak kita bekerja seperti mesin yang tidak sempurna. Terus mencari kenyamanan dan mengabaikan kenyataan. Hal yang sering terlewat sangat sederhana. Di toko, kita percaya bahwa kita membeli barang terbaik. Padahal, otak kita hanya memilih yang paling mudah dan nyaman. Dari sudut lain, masalahnya bergeser. Dalam diskusi, kita yakin bahwa pendapat kita paling benar. Namun otak kita hanya mencari bukti yang mendukung keyakinan kita saja. Konsekuensinya mulai jelas di sini. Saat menjemudi, kita percaya bahwa kita adalah penjemudi yang aman. Padahal, otak kita terus mencari jalan pintas dan mengabaikan bahaya. Di balik tanda ini, tekanan mulai membengkak. Kita hidup dalam dunia yang dibangun oleh otak yang selalu menipu diri sendiri. Dan kita tidak menyadarinya. Langkah berikutnya mempersempit pencarian. Di tengah-tengah kebisingan informasi yang tak henti-hentinya, otak kita seperti seorang penjaga pintu yang selektif. Ia membiarkan masuk hanya API yang sudah dikenal, API yang nyaman, dan API yang tidak menentang. Namun, API yang terjadi ketika kebenaran baru datang mencetak pintu. Dan penjaga itu justru menyetupnya erat-erat. Video seperti ini kami upload setiap hari. Subscribe agar tidak ketinggalan. Television. Pada tahap ini, pola lama mulai peka. Pernahkah Anda merasa seperti berada di dalam sebuah bubbles yang tidak dapat Anda lewati? Informasi yang Anda konsumsi setiap hari seperti udara yang Anda hirap, selalu sama, selalu menguatkan keyakinan yang sudah ada. Namun, di luar bubbles ini, dunia berubah-ubah, dan kebenaran baru menentai untuk ditemukan. Tapi bagaimana caranya untuk meledakan bubbles ini? Yang membuat hal ini penting sangat jelas. Para ilmuwan telah mengamati fenomena yang disebut backfire effect. Di mana ketika seseorang diberi fakta yang bertentangan dengan keyakinannya, otaknya justru menguatkan posisi awalnya. Logika kering seperti senjata yang tidak efektif dalam melawan keyakinan yang kuat. Ini seperti mencoba memadamkan API dengan air yang dingin ketika API sudah membara. Akhirnya,
Semua petunjuk menggara kusini. Tapi ada jalan lain, lebih halus dan lebih efektif. Studi menunjukkan bahwa otak manusia lebih mudah menerima informasi baru ketika ia disajikan dalam bentuk cerita yang menarik. Cerita mampu melewati benteng logika dan langsung meraih emosi, yang kemudian membuka pintu untuk kebenaran baru. Ini seperti menggunakan kunci emosi untuk membuka pintu logika yang terlalu kaku. Titik awalnya mulai terlihat. Percobaan di laboratorium sosial menunjukkan betapa kuatnya kekuatan cerita. Seseorang yang diberi fakta kering tentang perubahan iklim mungkin hanya mengganggu kepala. Namun, jika fakta itu disajikan dalam cerita tentang keluarga yang kehilangan rumah mereka akibat banjir, maka emosi akan tergerak, dan otak mulai terbuka. Ini adalah kekuatan yang tak terduga dari sebuah cerita. Lapisan berikutnya mengubah cerita. Di dalam otak, ada dua jalur utama yang mengatur bagaimana informasi diproses. Jalur pertama adalah jalur logika, yang terletak di prefrontal cortex, tempat kita membuat keputusan matang. Namun, jalur kedua, jalur emosi yang melalui amygdala, jauh lebih cepat dan lebih kuat dalam memengaruhi perilaku kita. Ini mengapa cerita sering kali lebih efektif daripada fakta. Hal yang sering terlewat sangat sederhana. Film-film seperti Inception dan The Pursuit of Happiness tidak hanya menggeber. Mereka juga mengubah cara kita melihat dunia melalui cerita yang menarik. Mereka mampu mengubah pandangan penonton tentang apa yang mungkin dan apa yang tidak. Ini adalah kekuatan yang tak terduga dari seni bercerita. Dari sudut lain, masalahnya bergeser. Ahli komunikasi modern seperti Brené Brown dan Simon Sinek telah membuktikan bahwa teknik storytelling yang efektif dapat mengubah pikiran dan bahkan perilaku seseorang. Mereka menggunakan cerita untuk membangun kepercayaan, menginspirasi perubahan, dan bahkan mengubah kebijakan publik. Ini adalah alat yang tak terduga dalam. Konsekuensinya mulai jelas di sini. Company social yang sukses seperti Ice Bucket Challenge tidak hanya viral karena kreativitasnya, tetapi juga karena kemampuannya untuk menyampaikan pesan melalui cerita yang menyentuh hati. Setiap video yang diunggah adalah sebuah cerita pribadi yang menginspirasi ribuan orang untuk berpartisipasi. Ini adalah kekuatan dari cerita yang tak terduga dalam mengubah perilaku massa. Di balik tanda ini, tekanan mulai memengkak. Di dalam otak, ketika cerita yang menarik disajikan, amygdala mulai bergetar dan membuka pintu untuk informasi baru. Prefrontal cortex, yang biasanya menjadi penggalang, mulai melemah, dan kebenaran baru dapat masuk tanpa perlawanan. Ini seperti membuka pintu gerbang yang sebelumnya tertutup erat oleh logika yang kaku. Otak mulai terbuka untuk kemungkinan baru. Langkah berikutnya mempersempit pencarian. Di jalan-jalan sehari-hari, seseorang mungkin terlihat sama seperti biasanya. Namun, setelah mendengar cerita yang menarik dan mendalam, mata mereka mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Situasi yang sebelumnya dianggap biasa-biasa saja, kini terlihat penuh dengan peluang dan tantangan baru. Ini adalah perubahan yang tak terlihat, namun begitu kuat. Pada tahap ini, pola lama mulai peka. Ketika seseorang mulai melihat dunia dengan perspektif baru, mereka tidak hanya mengubah cara mereka memandang informasi, tetapi juga cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Hubungan menjadi lebih dalam, keputusan menjadi lebih bijaksana, dan setiap momen menjadi penuh dengan potensi baru. Ini adalah perjalanan menemukan kebenaran yang tak terduga, yang membuat hal ini penting sangat jelas. Dari bubbles informasi yang menyusup pikiran hingga terbukanya diri untuk kebenaran baru. Perjalanan ini memerlukan lebih dari sekedar logika. Ini memerlukan emosi, cerita, dan keberanian untuk melihat dunia dengan mata yang baru. Siapkah Anda untuk memulai perjalanan ini? Akhirnya, semua petunjuk menggara ke sini. Di dalam kepala kita, ada rantai yang tak terlihat. Menjikat pikiran ke kebiasaan lama, haka kita benar-benar tertawan.
Titik awalnya mulai terlihat. Meditasi dan journal telah menjadi solusi yang dicari selama bertahun-tahun. Tapi hanya sedikit yang berhasil, lapisan berikutnya mengubah cerita. Namun, ada jalan lain yang lebih halus dan lebih cepat dari yang kita bayangkan. Hal yang sering terlewat sangat sederhana. Satu perubahan kecil bisa mengubah segalanya. Apakah Anda pernah mencoba mengganti satu kebiasaan saja? Dari sudut lain, masalahnya bergeser. Studi menunjukkan bahwa otak manusia mampu beradaptasi dengan perubahan mikro dalam waktu singkat. Konsekuensinya mulai jelas di sini. Tapi, bagaimana jika perubahan itu tidak terlihat? Bagaimana jika itu hanya tentang bernapas lebih dalam sebelum bereaksi? Di balik tanda ini, tekanan mulai membengkak. Studi dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa hanya dengan mengganti satu kata negatif menjadi positif setiap hari, langkah berikutnya mempersempit pencarian. Produktivitas dan hubungan bisa meningkat hingga 30% dalam waktu 3 bulan. Pada tahap ini, pola lama mulai peka. Tapi, bagaimana jika kita tidak tahu bahwa kebiasaan itu ada? Bagaimana jika kita tidak menyadarinya? Yang membuat hal ini penting sangat jelas. Inilah momen-momen kecil yang bisa membebaskan pikiran kita dari rantai lama ini. Akhirnya, semua petunjuk mengarah ke sini. Seorang psikolog di New York menjelaskan teknik ini dengan bahasa yang sederhana dan efektif. Titik awalnya mulai terlihat. Dengan mengganti satu kebiasaan kecil setiap hari, otak kita mulai terbuka dan menerima perubahan. Lapisan berikutnya mengubah cerita. Aplikasi seperti Headspace atau Dailyo telah membantu jutaan orang mengubah pola pikir mereka. Hal yang sering terlewat sangat sederhana. Mereka yang sadar akan bias kognitif mereka dan aktif mengubahnya. Melihat dunia dengan mata yang baru. Dari sudut lain, masalahnya bergeser. Pertanyaan terakhir. Apakah Anda siap untuk mengubah satu kebiasaan kecil hari ini? Konsekuensinya mulai jelas di sini. Kesadaran dimulai dari satu langkah kecil. Langkah pertama Anda mungkin sudah dekat. Di balik tanda ini, tekanan mulai membengkak. Mulai sekarang, setiap hari adalah kesempatan untuk melihat dunia dengan cara yang baru. Langkah berikutnya mempersempit pencarian. Kesempatan itu ada di tangan Anda. Apakah Anda akan mengambilnya? Welcome. Sebelum mulai, subscribe dulu supaya gak ketinggalan update harian. Bell video besok akan reveal rahasia ini. Subscribe supaya gak ketinggalan. Shushing face.